It's a dinner party alla calabrese. Bomba calabrese. And of course, I had to go to the source to make a great party. So here I am in Diamante, Calabria, the pepperoncini headquarters of the world. And I'm going to show you how to make a bomba calabrese, which is a Bloody Mary. Everybody loves a Bloody Mary, but with that extra kick. So here we have the tomato juice, which is essential. I'm going to put a little bit of horseradish, and you can do the horseradish fresh or in a jar like this is fine. Worcestershire sauce, we all love that. I have a little bit of celery, salt, or even seeds will do. And then, of course, this is the bomba. This is what really makes it happen. And this is milled peperoncino from Calabria with a little bit of oil, and you just put it in, and it just spices things up. A little bit of salt, just like that, and lemon. Lemon juice, of course, is best when it's freshly squeezed, just like that. And the lemons here in Italy are just fantastic. Oh, yeah. Okay, so that's delicious. Let's mix things up here. And I think as far as flavor, we are there. Let me make up the drinks. Bloody Mary is nice and refreshing, so making a glass full like that with a lot of ice, it's perfect. And now a little bit of vodka, or a lot, depends on your guest. Pour it right on top of the ice, and then the bomba tomato juice. Just like that. Mix it up just a little bit. And traditionally, you add celery, of course, to decorate a Bloody Mary. But I'm here in Diamante. It's a bomba of a drink, bomba Bloody Mary, and I'm going to add some peperoncino just for decoration. How about that? And of course, you can't drink alone, so I'm going to call my dear friend Enzo Monaco. Enzo, venga. Come sta? Bene. Ciao. Now, Enzo, this great man, he is the encyclopedia on all that is peperoncino calabrese. He's the founder of the Peperoncino Academy right here in Diamante, and we are going to ask him all the questions. As a matter of fact, we have a questions because Karen Teves wants to know. I've heard there are hundreds, if not thousands, of varieties of peppers in Calabria. What makes this peperoncino so special? Allora, Karen di Arizona vuole sapere che lei ha sentito che ci sono 100.000 differenti qualità di peperoncino qui in Calabria. Quali sono le migliori e il perché? Ecco, qui ne abbiamo parecchio. Cosa dici, Enzo? Il peperoncino viene dall'America, non è calabrese, però la Calabria lo ha adottato grazie al sole, per cui i peperoncini calabresi sono i migliori del mondo. So he said that the peperoncino is not a Calabrian native. It's an American native. But the beautiful sun and the terroir here in Calabria makes it so special. Allora, mi dica il perché. Tell me why. Questo è il peperoncino calabrese, questo tipico piccolo e sottile che si chiama anche peperoncino a sigaretta, il peperoncino calabrese. So this is a small one which is also called peperoncino calabrese o peperoncino alla sigaretta, eh? Sì. È piccante? Piccante. It's spicy, fairly spicy. Poi però in Calabria riusciamo a coltivare anche gli habanero. But in Calabria we also do the habaneros, and you know how spicy those are. Il rocoto, un peperoncino peruviano a forma di mela, è molto piccante. This is like an apple, Rocotto peruviano, and it looks like an apple, but it is very spicy, don't let it fool you. E poi? Questi sono i peperoncini secchi, perché noi lo secchiamo per conservarlo durante l'inverno, di modo che anche durante l'inverno possiamo preparare i nostri piatti piccanti. So this is the dry peperoncino, and that's what we do here in Calabria. So we can use it throughout the whole year, and then we grind it,
And you know, you're familiar with this, whether you have it in your pizza, whether you have it in your spaghetti. It's delicious and you should use more of it. La più importante, la più diffusa è la polvere di peperoncino che viene usata come se fosse formaggio. Uno la può portare, alcuni se la portano anche in tasca e al momento la spargono sulle pietanze, come se fosse proprio un formaggio. So he affirms that this ground peperoncino is the easiest to use, to buy, to handle, to transport. So when you're buying peperoncino, look for a peperoncino calabrese, no? Peperoncino calabrese. Allora, adesso facciamo questo cin cin. Vedi che l'ho fatto anche un po'. In americano si chiama Bloody Mary, però io è una bomba. Ecco, possiamo mischiare con questo così? Sì. Ecco. E allora facciamo un cin cin. Cin cin. Salute. Salute, Grazie. alla Calabria. Grazie, grazie. Cheers. Va bene? Più peperoncino? Più. Poco piccante. Oh, not enough. Calabria molto piccante. Not enough peperoncino in here for him. Beh, guarda. Allora, si aiuti. Faccia Sì. lei o questo. Ci aggiungiamo un po' di questo qui. Dai. Oh gosh, he's eating more. I'm gonna stick with mine, I think. Allora. To learn more about Lidia, access to videos, and to get recipes, tips, techniques, and much more, visit us online at lydiasitaly.com.